Okay, guys, let's start today's session. Okay, yesterday I sent lecture notes in PDF form. I put it in a Google group. I think you all have received it, but there must be some corrections. I'll do the corrections and I'll send first lecture notes and today lecture note again. Okay, can you all hear me, guys? ඔයාලට මම ඇහෙනවද? Recording in progress. Okay, so let's start the today's session. Yesterday, I already talked about the Rutherford's gold foil experiment. That means Rutherford, together with his students, Geiger and Marsden, he carried out the experiment using a very thin film of gold foil and other metals to get the alpha particle, other radioactive elements to get the alpha particles. And he did the experiment. He observed the particles penetrated through the foil. ඒ කියන්නේ ගයිගර් මාස්ටන් කියන එයාගේ associates කෙනෙකුයි එයාගේ undergraduate student කෙනෙකුයි එකතු කරගෙන රදර්ෆර්ඩ් gold foil experiment එක කරනවා. ඒකෙදී එයා use කරනවා තුනී gold foil එකක්. ඒ කියන්නේ රන් තහඩුවක්. You can see from the yellow color. And the radioactive source, that means radioactive elements which can emit the alpha particle. Alpha particles emit කරන්න පුළුවන් radioactive element එකකුත් එයා එකට use කරනවා. Then he observed the particles penetrated through the gold foil. Gold foil එක හරහා penetrate වෙනිවිද යන particles එයා observe කරනවා. Then if this is the thin gold foil, in it is the atomic size, there are some metallic particles, gold atoms. So then he observed that majority of the particles penetrated the foil without any deflection. It goes as a straight line. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ගොඩක් particles ගත්තහම particles ගොඩක් මේ මොකුත්ම deflection එකක් ඇදවීමකින් තොරව මේ කෙලින්ම fluorescent screen එකට වදිනවා. Then few alpha particles were scattered. සමහරක් ඒවා පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා යනවා. Then very few particles bounced back in the direction from which it came. එයා ආපු දිහාවටම ආපහු හැරිලා යනවා. එතකොට මේ observations එක he made a conclusion with those experiment. These are the conclusions. That means most of the atoms must be empty. That is why the alpha particles to pass through the gold foil with little or no deflection. ඒ කියන්නේ atom එකක් ගත්තහම atom එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. If this is an atom, you can see from the figure, you can see the nucleus is there and there is a large empty space. So that is what he explained. That means the most alpha particles are positively charged, so it directly goes to the fluorescent screen without any deflection.
And the other thing is the atom's positive charges are all concentrated in the nucleus. Positive charges can occur concentrate in nucleus. That means, I think you heard about that. Positive to positive will distract, and positive to negative will attract. Positive charge to negative charge is attracts towards each other, and positive to positive will distract. And negative to negative also is distracted. That means positive positive likely charges එක සමාන charges තියෙනවා නම් ඒවා විකර්ෂණය වෙනවා. එතකොට ಜಾති දෙකක charges positive negative charges තියෙනවා නම් ඒවාලා attract වෙනවා. ඒවා basic things. Okay, that is what he explained. The atom's positive charges are all concentrated in the nucleus. It is all positive charges are concentrated in the nucleus. That is why very few, when few alpha particles collide with the nucleus, that means positive to positive, when they collide each other, they repulse. That is why they observed that the completely reverse of the direction of the moving particles. එතකොට නියුක්ලියස් එක තියෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක. එතකොට නියුක්ලියස් එකේ කෝ එකටම වදින alpha particles මොකද වෙන්නේ? negative to negative, positive to positive repulse වෙන හින්දා එයාලා මොකද වෙන්නේ? එයාලගේ direction එක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට එනවා. Then when few alpha particles, when it's come close to the nucleus, alpha particles are also positively charged, and nucleus also positively charged. They goes away from the nucleus. That is what we can see, we can observe the scattering. එතකොට මේකේ they concluded in three ways. First one is the most alpha particles go without any deflection. That means the atoms, most of the atoms space is empty. Atom has very large empty space. That is the first conclusion. ඒ කියන්නේ ගොඩක් alpha particles තිබුණා. එයාලගේ deflection එක කිසිම ඇදවීමකින් තොරව එයාලා යනවා. ඒකට reason එක තමයි atom එකේ ලොකු space එකක් තියෙනවා, empty space එකක්. Then the second conclusion is the core of the atom or else nucleus is made with positive charges. So the second conclusion is when alpha particles come close to the nucleus, it repulses away from the nucleus. That is why we saw scattering. එතකොට alpha particles ළඟින් යනකොට ඒකත් positive, nucleus එකත් positive. ඒ හින්දා එයාලා මොකද වෙන්නේ? nucleus එකෙන් ආයතයට වෙන්න adjust වෙනවා. The third conclusion is very few alpha particles Recording stopped. Recording in progress. Sorry for the interruption, and then we'll start it again. As I already told you guys,
when alpha particles traveling directly to the nucleus, what will happen? We can see the complete reverse of the direction of the moving particles. So again, alpha particle positively charged, nucleus එකත් positively charged. ඒ දෙන්න එකට වැදුනම ලොකු repulsion එකක් දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ direction එක මාරු වෙනවා. So Rutherford introduced planetary model of the atomic structure based on this. Based on this conclusions, he introduced the another atomic structure that is called the planetary model of the atomic structure. Singhalen කියනවා Rutherford මේ conclusions base කරගෙන හදනවා අලුත් model එකක් atomic structure එකේ. ඒකට කියනවා Rutherford ගේ ග්‍රහ ආකෘතිය කියලා. නැත්නම් Rutherford's planetary model. When these incidents are happening, it is around 1911. Okay, then at that time, electron was discovered, and in addition to that, protons were discovered. So that negative and positive particles are subatomic particles were discovered until 1911. Okay, then we'll move on to the next one. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ වෙනකොට අත්‍තරම මේ positive charges උයි negative charges උයි proton එකයි electron එකයි අඳුරගෙන තිබුණා. But however, when mass spectroscopy results revealed that there is a greater mass than the mass of the proton and electrons. That means when they got the mass spectroscopy results, they observed higher mass, greater mass than the addition of proton plus mass of proton plus mass of electron. So they thought that there must be another subatomic particles which cooperate for the mass of the atoms but does not cooperate for the charge of the atom, because when we take the atoms, it is neutral because there are positive charges and there are negatively charged electrons. So they both are in same numbers, so it becomes neutral. Then mass spectroscopy results ආවිල්ලා බලනකොට තේරෙනවා proton එකේ mass එකයි electron එකේ mass එකයි එකතු කරාට වඩා වැඩි mass එකක් එනවා atom එකේ mass එක ස්කන්ධය විදිහට. Mass means ස්කන්ධය. එතකොට මේ scientistලා හිතනවා තව atom එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක contribute කරනවා mass එකට. Mass එක වැඩි කරන්න ඒක දායක වෙනවා, but it doesn't have any charge. ඒකේ charge එකක් නැහැ කියලා. So after 2 decades, that means 1932, Sir James Chadwick discovered the neutron. And he found charge of the neutron is 0. That means it is a neutral particle, and its mass is 1.6749 into 10 to the power minus 24 grams. එතකොට ඊට අවුරුදු 20කට පස්සේ James Chadwick කියන scientist neutron එක discover කරනවා 1932. 1932 හැබැයි ඒකේ charge එකක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ mass එකක් තියෙන particle එකක්. Okay, before finding the neutron, Rutherford introduced planetary model. මේ neutron එක හොයාගන්න 1932 but 1913 Rutherford introduced planetary model of the atomic structure. එතකොට අපි දැන් මා නිව්ටන් එක ගැන කිව්වට ඒක අපි හොයාගන්න 1932 ඒ වුණාට ඊට කලින් 1911 දී රදර්ෆර්ඩ් ඉදිරිපත් කරනවා එයාගේ planetary model එක. That means based on the gold foil conclusions of the gold foil experiments, he made some postulates. The first one is atoms have a small dense positively charged nucleus at the center. Atom එකක් ගත්තාම atom එකේ
න්ියුක්ලියස් එක තියෙන සෙන්ටර් එකේ ඒක ගොඩක් පොඩි ඇටම් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට ඒ වගේම ගොඩක් dense and it composed of positively charged particles. ඒතර මේකේ න්ියුක්ලියස් එකක් තියෙනවා. න්ියුක්ලියස් එක ඇටම් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී පොඩි. ඒ වගේම මේක positively charged. The second one is the nucleus contains most of the atom's mass. ඒ කියන්නේ න්ියුක්ලියස් එක ගත්තාම මේක dense කියලා කරන. ඒතර ඇටම් එක ගත්තාම ඇටම් එකේ ලොකු empty space එකක් තියෙනවා. ඒතර ඇටම් එකේ වැඩිම mass එක තියෙන්නේ න්ියුක්ලියස් එකේ. The third one is the atomic nucleus was surrounded by electrons moving in orbit like planets around the sun. මෙයා කියනවා ඊට පස්සේ atomic nucleus එක වටේ electrons ඉන්නේ හරියට the සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඉර වටේ planets ගමන් කරනවා වගේ කියලා. Okay, did you get that is why we are calling this as the Rutherford's planetary model. එතකොට මේකෙදී යා කියන්නේ atomic nucleus was surrounded by electrons and it moving in orbit like planets around the sun. That is the postulate he gave. Okay, then he postulated again that the electrons, in order to remain in orbit, the electrostatic attraction between the nucleus and electron must be equal to the centrifugal force. Then that means electrostatic attraction, that means electrons are negatively charged and nucleus contain protons, those are positively charged. The electrostatic attraction between the electron, that means negative and positive, like unlike charged will be attracted, no? So negatively charged particles are attracted with the positively charged particles, and those electrostatic particles between electrons and protons, that means attraction towards the proton from the electrons and attraction towards the electron from the protons must be equal. That is how it remains in an orbit. Otherwise the energy is decayed, energy is reduced, and it ultimately electron will not be able to go on that orbit, and it is destroyed and it will attract to nucleus. So එකෙන් කියන්නේ දැන් කියනවනේ atomic nucleus එක positively charged, එතකොට electrons negatively charged. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් planet එකක් ඉර වටේ planets යනවා වගේ, ග්‍රහලෝක ගමන් කරනවා වගේ තමයි මේ atomic nucleus එක තියෙන්නේ. This is what he explained about this. Then this electrons, එතකොට electrons negatively charged. උදාහරණයට තේරෙන්නේ නැත්නම් මට කියන්න. Electrons negatively charged, එතකොට protons positively charged. මේ දෙන්න attract වෙනවනේ කොහොම හරි positive, ඒ කියන්නේ unlike charged attract වෙනවනේ. මේ attraction එක නවතින්නේ මේ දෙන්නගේ තියෙන electrostatic attraction එක, ඒ දෙන්නගේ තියෙන electrostatic attraction එක centrifugal ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කියලා අහලා තියෙනවා. centrifugal force එකට සමාන වෙනවා. හැබැයි දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ දෙන්නට ලං වෙන්න බෑ. අන්න ඒ හින්දා තමයි එයාලා ඔය විදිහට ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. But this model is not accepted today because there are some shortcomings. Anyway, do you know, guys, when in a when if we think about the solar system, okay, there is a sun and planets are orbited around the sun.
That is what happens in a solar system. But after some time, that means after a million of years, in the planets will attracted to the sun, and it will destroy. It will be destroyed. Then අපි solar system එක සෞර මණ්ඩලයක් ගත්තාත් ඒකෙදි ඉර වටේ හැම වෙලේම planets ගමන් කරත් ඒක it's totally okay that එවට කාලයක් ගියම මේ orbits වලින් අයින් වෙලා මෙයාලා මේ planet එක ඉරට ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒ planet එක destroy වෙනවා. එතකොට ඒ වුණාට in such cases, that means after a million of years, planets will be destroyed with the interaction of sun. But when we think of this planetary model, so if it's so, in atoms also electrons must be destroyed, but it won't happen. That is why this is not accepted. Those are the shortcomings of the planetary model. Planetary model එක වරදිනවා කියන එක planetary model එක අද කාලයේදී at present we are not accepted planetary model. අපි දැන් planetary model එක භාවිතා නොකරන හේතු තමයි පළවෙනි එක තමයි electrons in orbit. මම කිව්වා එක Rutherford's model suggested that electrons orbit the nucleus in stable circular paths like planets in the solar system. Planet solar system එකක orbits වල යනවා වගේ nucleus එක වටේ electrons move වෙනවා කියලා තමයි Rutherford model එක suggest කරන්නේ. But according to the classical electromagnetic theory, accelerating charged particles would continuously emit energy in the form of electromagnetic radiation. As a result, that the electrons would lose energy and spiral into the nucleus, eventually causing the atoms to collapse. That means classical electromagnetic theory එකට අනුව accelerating charged particles continuously emit electromagnetic radiations. We will learn about it. Electromagnetic කියන්නේ හැම වෙලේම charged particles particle එකක් charge වෙලා තියෙන හැම වෙලේම එයාගේ electrons emit එළියට යනවා නම් හරි electrons කියන්නේ ion එකක් cation එකක් හරි anion එකක් හරි වෙනකොට එයාලා radiations release කරන electromagnetic කියන්නේ විකිරණ නිදහස් කරනවා. අන්න එතකොට electrons වල energy එක අඩු වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ යාලා nucleus එකට attract වෙන්න ඕනි. එතකොට atom එකේ structure එක බිඳ වැටෙන්න ඕන කියලා කියනවා. But එහෙම වෙන්නේ නැහැ. But it is not happened in atomic models, atomic structures. So the second one is the lack of subatomic structure. Because Rutherford's model did not account for the existence of subatomic particles within the nucleus itself. That means Rutherford did not mention about the subatomic particles present in the nucleus. Nucleus එක ඇතුලේ ඉන්න subatomic particles මොනවාද කියලා Rutherford clearly he didn't එයා කියන්නේ නැහැ. ඒ ගැන විස්තරයක් නැහැ. It was later discovered after 2 neutrons, but at that time when Rutherford introduced the planetary model, only he knew about the positively charged nucleus. So in this Rutherford models, he only considered about the positively charged particles in the nucleus and did not explain its internal structure. Rutherford model එකේදී එයා subatomic structures එතකොට ඒ කාලේ වෙද්දී neutrons හොයාගෙන තිබ්බේ නැහැ. එතකොට neutrons හොයාගත්තේ නැති හින්දා එයා හිතුවේ protons විතරයි තියෙන්නේ nucleus එක ඇතුලේ. එහෙනම් එයා ඒ ගැන වැඩිපුර කතා කරේ නැහැ. එතකොට internal structure එක ගැන මොකුත්ම විස්තරයක් කියලා නැහැ. And then the third one is you are sometimes
in all up to all levels you learned about the chemistry, no? At that time, you know there are energy levels. In first energy levels, only 2 electrons are occupied. In atom, the second energy level, only 8 electrons are occupied. Then third energy level, only 18 electrons can be occupied. And for the fourth energy level, only 32 electrons can be occupied. You know there are 4 energy levels. Do you know that? ඒ කියන්නේ ඔයාලා energy levels ගැන දන්නව නේද? ශක්ති මට්ටම් කියලා මම හිතන්නේ කියන්නේ K L M N O 1 2 3 4 කියලා යනවා. එතකොට මේකේ පළවෙනි energy level එකේ පුළුවන් electrons 2යි. දෙවෙනි එකේ පුළුවන් 8යි. තුන්වෙනි එකේ පුළුවන් 18යි. හතරවෙනි එකේ පුළුවන් 32යි. මේක ඔයාලට O level වෙද්දි උගන්වනවා. That means at grade 10 syllabus එකේ දාලා තියෙනවා ඒ ගැන. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ඒ ගැන දන්නවා කියලා. ඒ වගේම he didn't explain about those electron energy levels. And the other thing, when energy levels are increased, the energy of the energy level will be decreased. So because he didn't explain the energy levels of the electrons, experimental evidences like atomic spectra and the photoelectric effect cannot be explained with these planetary model. එතකොට ඒ කියන්නේ planetary model එකේ මෙයාලා මේ energy levels ගැන explain කරන්නේ නැති හින්දා අපිට atomic spectra පරමාණුක වර්ණාවලිය සහ photoelectric effect කියන දෙක ගැන විස්තර කරන්න බෑ මේ planetary model එකේ. Because in Rutherford explained that electrons freely moving in continuous orbits. That is what he explained. But he didn't explain about the specific energy levels of shells. ඒතර එයා කිව්වේ planet එක වටේ sun වටේ planets යනවා වගේ මෙයාලා orbit වෙනවා nucleus එක වටේ. But මෙයාලා කිව්වේ නැහැ energy levels ගැන. So because of those three, mainly for these three things, we rejected the Rutherford's model is not accepted today. But anyway, despite these shortcomings, Rutherford model laid the foundation for further development in atomic theory. Even though this is not accepted today, it was the foundation to make development of another atomic theories. Again, අදට අපි මේක පිළිගන්නේ නැති වුණාට මේ බේස් එක මේ රදර්ෆර්ඩ්ගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක රදර්ෆර්ඩ්ගේ ෆයින්ඩින්ග්ස් හේතුණා ඩිවෙලොප් ඇටොමික් තියරි එක තවදුරටත් ඩිවෙලොප් කරන්න. ඔයාලට up to now if you didn't understand anything please tell me පුතේ. මොකද we will move on to the next atomic model now. ඔයාලට දැනට මම කියපු දේවල් තේරුනේ නැත්නම් මට කියන්න I will explain it again. Yeah, definitely. Those are all one history now. You are all the things are in history, so you need to memorize all the things. These are the history of chemistry. These are the foundation of chemistry. So you need ඔයාලා මේ හැමදේම මතක තියාගන්න. You need to memorize all the things. This is just a story, no. This cannot be changed. It is always the base of the chemistry. Then I think up to Thomson's plum pudding model you already know because up to O level it is mentioned in your science syllabus. Then so the planetary model also it is very basic thing.
කලින් slide එකේ 4 point. Which one? For the Rutherford, I think you say about the Rutherford's planetary model slide. So, පුතේ ඒකේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක negatively charge. ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඍණාරෝපිතයිනේ. ප්‍රෝටෝන එක positively charge. ධනාරෝපිතයිනේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන එක negatively charge නම් ප්‍රෝටෝන එක positively charge නම් ඒ දෙන්න අනිවාර්යෙන් attract වෙන්නම ඕනේ. නේද? එතකොට දැන් Rutherford කියනවානේ sun වටේ planets යනවා වගේ electrons යනවා මේ නියුක්ලියස් එක වටේ කියලා. ඒතර ධනයි ඍණයි තියෙනවා නම් ඒ දෙන්න attract වෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියන එකට Rutherford explanation එකක් ගේනවා. ඒක තමයි electrostatic attraction එක. කියන්නේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඍණාරෝපිත හින්දායි ප්‍රෝටෝන එක ධනාරෝපිත හින්දායි ඒ දෙන්න අතර තියෙනවානේ attraction එකක්. අන්නේ attraction එකට සමානව ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට centrifugal force එකක් කියලා මේ දෙන්නගේ මේන. තේරුණාද? ඒ හින්දා ඒතර ඒ දෙන්නට attract වෙන්න උනාට තව force එකක් පිටිපස්සේ යන ගුරුත්වාකර්ෂණ මේක අපිට යනවා. කේන්ද්‍ර අபிසාරි බලය. ඒකත් ඔයාලට එච්චර තේරෙන්නේ නැතද? ඒක එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොස්ටැටික් ඇට්‍රැක්ෂන් එකට සමානව ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට එනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ දෙන්නම ඇට්‍රැක්ට් වෙන්න නොදී අනිත් එකෙන් පිටිපස්සට ආදිනවා. ඒ හින්දා යාළ ස්ටේබල්ව ඉන්නවා කියලා යා කියමු. හරිද පුතේ? එතකොට අර ඉලෙක්ට්‍රොස්ටැටික් ඇට්‍රැක්ෂන් එක කියන්නේ ඒ දෙන්න ධන ඍණ ආරෝපණයෙන්ද ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා කියන්නේ. ඇට්‍රැක්ට් වෙන්න ඕනේ ආකර්ෂණය. හැබැයි ඒක නවත්තනවා සෙන්ට්‍රිෆියුජල් ෆෝස් එක යාළගේ අනිත් පැත්තට තියෙන. Okay, මම හිතනවා ඒ doubt එක හරි කියලා. එතන up to now we talked about the Dalton's golf ball model and then with 4 postulates, then Thomson's plum pudding model, then the third one Rutherford's planetary model. Okay. Then we will move on to the 4th model. It is called the Bohr's atomic model. Niels Bohr. This is called as the Bohr-Rutherford model. Bohr-Rutherford model කියන්නේ thing. And when you check, I think I told you yesterday to refer the resource book of grade 12 resource book, but there must be some correction because it didn't mention about planetary model and Bohr's atomic model correctly. Those are different. Okay, the resource book එකේ හරියට කියලා නැහැ planetary model එක මොකක්ද atomic model එක මොකක්ද කියලා. But ඒ දෙක when you come to advanced chemistry, you will study about those things. So, Niels Bohr, he was the student of Rutherford, and he accepted. Bohr already accepted Rutherford's model. Niels Bohr, Rutherford ke student කෙනෙක්. එයා Rutherford के planetary model එක ගැන මුල ඉඳන්ම දැනගෙන හිටියා වගේම එයා ඒක accept කරා because then but there was some shortcomings में සමහරක් වැරදි තිබුණානේ. So he explained atomic structure with Rutherford's atomic model plus quantum chemistry. Rutherford ගේ atomic model එකට quantum chemistry කියන එක add කරලා එයා අලුත් explanation එකක් හදලා Rutherford ගේ වෙච්ච වැරදි ටික කොහොමද නැති කරන්න කියලා බලන්න. Okay, so Bohr's atomic model, he introduced it for hydrogen basically. The first one, he explained this model, introduced this model just 2 years after the Rutherford model, that means 1930. 1913 දී තමයි නීල්ස් බෝර් මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට එයා රදර්ෆර්ඩ් ගේ මොඩල් එක ඇක්සෙප්ට් කරා වගේම රදර්ෆර්ඩ් ගේ මොඩල් එකේ තිබ්බ වැරදි ටික හදන්න එයා ක්වොන්ටම් කෙමිස්ට්‍රි පාවිච්චි කරලා සමහරක් පොස්ටුලේට්ස් උපකල්පන අරගෙන ආවා. So there
there are 5 postulates. The first one is the atomic nucleus consists of protons and protons. Neutrons didn't find that time protons and has a net positive charge. එතකොට Bose model එකේදී එයා කියනවා පළවෙනි එක විදිහට ඒක nucleus consisting වෙන්නේ protons වලින් and ඒකේ net positive charge එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලෙදී neutrons හොයාගෙන තිබ්බේ නැහැ. So he accepted the Rutherford's that point. And then electrons have a negative charge and it orbit around the nucleus. That is also he took it from the Rutherford's planetary model. Okay. Yeah, දෙවෙනි එකට කියන electrons negatively charged එයාලා orbit around the nucleus. That is also true. But electrons orbits are circular, but not all electrons orbit in the same plane, like planets around the star, resulting in spheres or shells where electrons might be found. While gravity determines the orbits of planets around the stars, electrostatic forces cause the electrons to orbit the nucleus. එයා කියනවා electrons orbits are circular. Not all electrons orbit in the same plane, like planets around the star. ඒ කියන්නේ ඉර වටේ planets යනවා වගේ හැම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්ම එකම plane එකක යන්නේ. එයාලගේ තියෙනවා resulting in spheres or shells. There are some spheres. සමහරක් තැනින් තැන shells වෙන වෙනම shells මෙයාලගේ තියෙනවා. කක්ෂ වෙන වෙනම තියෙනවා. So while gravity determines the orbits of the planets around stars, then සාමාන්‍යයෙන් gravity එක මත තමයි gravitational force එක මත තමයි planets stars තියෙන්නේ. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් ඉඳන් යාළුවා ඔය වටේ කැරක් ඉන්නේ. But here it is not the gravity. Electrostatic forces causes the electrons to orbit the nucleus. Electrostatic forces ඉඳන් තමයි electrons orbit එක වටේ යන්නේ. So he added some points to the planetary model. That means electrons, he accepted the model. Electrons orbit around the nucleus. He accepted that model, though he told that electrons does not orbit in the same plane. It has different shells. Okay, and gravitational force determines the orbits of planets around the stars, but here electrostatic forces define the electrons orbit the nucleus. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් එයා accept කරනවා electrons orbit වෙනවා nucleus එක වටේ, but හැබැයි අර Rutherford කිව්වා වගේ එකම plane එකක නෙමෙයි. එයාලා වෙන වෙනම කක්ෂවල තමයි යන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට එයා add කරා එක point එකකට. Then the next one, the lowest energy for an electron, the most stable state is and the smallest orbit, which is closest to the nucleus. That means electron when we think about the atom, there can be more than one electrons because only hydrogen has 1 electron, helium has 2 electrons, then lithium has 3 electrons, vice versa. It has several electrons. So the lowest energy of the electrons can be found near to the nucleus. तर අඩුම energy එක අඩුම electron එක ඉන්නේ nucleus එකට වැඩිපුරම ළඟින් කියලා එයා කියනවා. ඒ වගේම ඒ orbit එක තමයි චූටිම orbit එක කියලාත් කියනවා. Then you can remind the atomic structure here, this one. So can you see this, guys? This image, you all can see this now. Here, these electrons, there are 2 electrons in the first orbit. There are 8 electrons in the second one, and then 18 electrons in the third one. Okay, but the lowest energy, the electrons which contains lowest energy is situated very much close to the nucleus. So nucleus එකට ළඟින්ම ඉන්න electrons වල තමයි energy එක අඩුම, ශක්තිය අඩුම. ඒතර ශක්තිය අඩුම කියන්නේ most stable කියන එක තමයි. So when an electron moves from one orbit to another, that means, say for example, this electron moves to another orbit.
it absorbs the energy. And when it comes to the original place again, it emits the energy. එතකොට ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් එක ඔබිට් එක ඉන්න තැනින් උඩට යනවා නම් උඩ එක්කෙනෙක්ට යනවා නම් එයා එනර්ජි එක ඇබ්සෝබ් කරගෙන තමයි යන්නේ. එතකොට එනර්ජි එක වැඩි තැනකටනේ යන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම එයා ආයේ කලින් තැනට යනවා. එයාගේ ශක්තිය රිලීස් කරලා තමයි එයා එතෙන්ට එන්නේ. එතකොට මේවා රේඩියේෂන් විදියට තමයි රිලීස් කරන්නේ. He didn't explain that much. Okay, that is what Bohr model. He accepted the Rutherford model and he added some points. So this model is known as Bohr-Rutherford model also. Okay, then, but there are some shortcomings. Make it product paradirian. Because Bohr model didn't solve all the atomic model problems. Because it worked well for the hydrogen atom, because it only has one electron. But he didn't explain the observations of heavier elements. එතකොට හයිඩ්‍රජන් වගේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තියෙන, හීලියම් වගේ දෙකක් තියෙන, ලිතියම් වගේ තුනක් තියෙන ඒ වගේ අයට මේක හරි ගියාට heavier elements. Then if say for example, if we think of ferrous, it has 26 electrons. We can't talk about that with this model. We can't explain about that element with this model. Element and this also violates the Heisenberg uncertainty principle. I will teach that. Definitely, I will teach it in upcoming lectures. One of the cornerstones of quantum mechanics, which states we can't know the both of exact position and momentum of electrons. In Heisenberg uncertainty principle, it clearly indicates that the position and the momentum of an electron cannot be defined. Exactly cannot be defined. That is what Heisenberg uncertainty principle explained. But with this model, it violates the Bohr's model, because Bohr indicates there are exact positions for electrons, but Heisenberg explained there cannot be exact places. The Heisenberg uncertainty principle, like Heisenberg, electron exact position nahe. But Bohr model එකේදී යා කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන එකේ ඉන්න ඕනි තැනක් තියෙනවා. එයාට නිශ්චිතම තැනක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙන්න අතර වෙන vice versa මේ දෙන්න අතර තියෙන වෙනස, ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න දෙවිධයක්නේ කියන්නේ. එතකොට Heisenberg uncertainty principle එක even today we accept that Heisenberg uncertainty principle, so we can't think of but it is violated in Bohr model. So that is also one thing to one of the shortcomings of Bohr model. The Bohr model like a simple atomic structures වලට okay වුණාට complex heavy elements වලට මේ observations එයාගේ Bohr model එකෙන් විස්තර කරන්න බෑ atomic structure එක ගැන. අනිත් එක තමයි Heisenberg uncertainty principle එක violate වෙනවා. එතකොට මේ දේවල් එක then after 1913, then 1926, again, another structure is introduced by the greatest physician, Erwin Schrödinger. Until that means nearly 2 decades, scientists are struggled to find a new atomic model. But they couldn't. So then, at 1926, Schrödinger proposed that Erwin Schrödinger, the greatest physician, introduced about the quantum model of atom with the combination of the quantum chemistry. එතකොට 1913 ඉඳන් 1926 වෙනකම් අවුරුදු
13ක් වෙනකම් කට්ටිය ස්ට්‍රගල් කරා මේක හොයාගන්න. මේ මොකක්ද ඇත්තටම මේ අටම එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක බෝගේ මොඩල් එකේ විස්තර කරන්න බෑ. ඒ හින්දා මොනවාද තව අපි මොකක්ද තව වෙන්න ඕනේ දේවල් කියලා සෑහෙන කට්ටිය try කරනවා. ඒ වුණාට 1926 දී අවුරුදු 13කට පස්සේ ෂෝඩින්ගර් ප්‍රොපෝස් කරන අලුත් මොඩල් එකක්. ඒකට අපි කියනවා quantum model of atom. So, in 1926, Schrödinger told about that rather than the electrons moving in fixed orbits of shell, the electrons behave as waves. Electron can behave as both wave and particle. It is known as wave-particle duality. It's light. Light is a particle or wave. Light කියලා කියන්නේ particle එකක්ද අංශුවක්ද තරංගයක්ද? Light can behave as a wave and particle both. Light වලට පුළුවන් wave එකක් විදියටයි particle එකක් විදියටයි දෙවිදිහටම ක්‍රියා කරන්න. In electrons also same phenomenon is happen. Wave can also like electron can behave as a wave and also as a particle. So it is known as wave particle duality. එතකොට ඒ කියන්නේ ඕනම එකකට අංශුවක් වෙන්නත් පුළුවන් තරංගයක් වෙන්නත් පුළුවන්. That is why Schrödinger proposed that electrons behave as waves in a atom. So he explained it by using series of advanced mathematical equations and he explained it for the distribution of electrons in an atom. Ek ගොඩාක් mathematical equations දාලා එයා explain කරනවා atomic model එක atom එකේ electron එක ඉන්න position එක ගැන. Then his model showed that nucleus surrounded by clouds of electron density. Those clouds are clouds of probability. That means nucleus එක වටේ electrons නේ බලාකුළු electron clouds තියෙන electron බලාකුළු වගේ ඉන්නවා. හරි තැනක් නැහැ. ඒ කියන්නේ electron මේ point එකක් යනවා electron එක අපි හිතනවා වගේ මේ බෝලයක් වගේ structure එකක් නෙමෙයි. It is not like a tennis ball. It is not like a spherical structure. It is like a cloud. That means dense structures තියෙනවා එකට. The electron density we talk about, we only can talk about the clouds of electron density, not about the electron particle in an atom. So those clouds, so these regions of spaces are referred to as electron orbitals and it is accepted model today. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර කාල හිතන් ඉඳලා ඉලෙක්ට්‍රෝන එක කියන්නේ පාටිකල් එකක් කොහේ හරි තියෙන අංශුවක් කියලා. හැබැයි මෙයා කියනවා නෑ it's a wave. ඒක තියෙන්නේ මොකද්ද? තියෙන්නේ නිකන් වලාකුළු වගේ. density එක වැඩි තැන තියෙන. ඔයාලා අහස දිහා බලනවාමත් වහින තැන exact point එකක් කියන්න බෑනේ. වලාකුළු තියෙනවනේ කල්පට අන්න මේ වගේ dense areas තියෙනවා. මෙන්න මේවට තියෙනවා අපි electron orbitals කියලා. තේරුණාද? Did you get it, guys? This is the accepted model until today. So there were 5 atomic models. First one, John Dalton introduced a golf ball model in 1803. 1803 දී එයා කිව්වා golf ball model එක. The second one is J.J. Thomson was introduced plum pudding model in 1904. 1904 J.J. Thomson plum pudding model එක ඉදිරිපත් කරා. Then Ernest Rutherford in 1911 he explained about the planetary model. The figures are wrong පුතේ. මේ figures දෙක වෙනස් මාරු වෙන්න ඕනේ. Then Niels Bohr 1913 he explained about the Niels Bohr atomic model with the acceptance of Ernest Rutherford's planetary model. And then after 1926, Erwin Schrödinger proposed that quantum model of the atom. That is the accepted model today.
ත්‍රාද වෙනකොට පිළිගන්නේ මේ model එක. So that is how atomic structure lesson is ended. This is the summary of the atomic models. That is how we are talking about the atoms. If you have any doubts, please let me know. මෙතෙන්ට වෙනකන් කාට හරි තේරුනේ නැත්නම් මට කියන්න. මොකද I didn't explain anything with the mathematical equations. I explained all the things with the sentence form. මේක මම and basics. මම මේක කිසි එකක් equations දාලා සංකීර්ණ කළේ නැහැ. ඔයාලට මම කියලා දුන්නේ in A levels also you are going in A level science students they learn until the Niels Bohr model. No one is explained about the Schrodinger's model. So if you have any doubts, please let me know. එතකොට campus එකේ A level science chemistry කරන students ලා ඉගෙන ගන්න Bohr model එකට වෙනකම් විතරයි. But මොකද මේක ටිකක් සංකීර්ණයි ෂෝඩින්ගර්ගේ මොඩල් එක. So ඔයාලටත් ඒ හින්දා මම mathematical equations එකක් හදාන්නේ නැහැ. මොකද we need advanced mathematical operations like integrations and differentiation to solve that Schrodinger's equations, because he was the greatest physicist. He explained all the things through the mathematical equations. So, if you have any doubts, okay. Okay. Quantum model එක කියලා කියන්නේ දැන් මෙච්චර වෙනකන් අපි හිතන් ඉඳි ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පාටිකල් එකක්. මේ බලන්න මේවා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඩොට් එකක් විදියට පාටිකල් එකක් විදියට නිශ්චිත තැනක තියෙනවා කියලා. හැබැයි quantum model එකේදී Schrödinger propose කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පාටිකල් එකක් නෙමෙයි. ඒක වේව් එකක්. ඒක තරංගයක් විදියට තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මේ පාටිකල් විදිහට එක තැනක තියෙන්නේ. මේ clouds වල වගේ ඒ කියන්නේ අර බලාකුළු වගේ dense වෙච්ච areas වල electrons ඉන්නවා. ඒතර electrons ඉන්න තැන නිශ්චිත area එකක් ගැන අපිට කියන්න දැන් මෙතනමයි ඉන්නේ කියලා. එයා ඒ density එක තියෙන තැනක electrostatic attraction එකක් හදාගෙන ඉන්නවා. තේරුණාද පුතේ? ඒ කියන්නේ අපි මාරු වෙනවා මෙතනදී wave එකක් විදිහට particle එකට wave එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන මතය Schrödinger ඉදිරිපත් කරනවා. තේරුණාද? Did you get it? Okay, then ඒක තමයි quantum model එකේ කියන්නේ. එතකොට යා නිශ්චිත තැනක ඉන්නේ නැහැ. Okay, then we'll move on to the general base of the chemistry. The methanic atomic structure given. These are the common definitions. You are not sometimes you are not familiarized with this term. Nucleons. Nucleons means the particle found in the nucleus, including the protons and neutrons. That means particle found nucleus එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම particles වලට කියන අපි nucleons කියලා. Particle found inside the nucleus. Any particle. It can be any particle. මොකක් හරි particle එකක් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් නම් nucleus එක ඇතුලේ අපි ඒවට කියන nucleons. Then nuclide means the number of protons and neutrons inside the nucleus. Nucleus එක ඇතුලේ තියෙන proton වලට electrons neutrons වලට අපි කියනවා nuclide කියලා. So I think you are familiarized with those terms. Definitely, atomic number means number of protons in the atom. This is equal to the number of electrons in the neutral atom. Atomic number කියලා කියන්නේ මම සිංහලෙන් කියන පරමාණුක ක්‍රමාංකය. එතකොට මේකේ symbol it is symbolized in itself. ඒ කියන්නේ proton ගන්න atom එකක තියෙන proton ගන්න තමයි කියන්නේ අපි atomic number කියලා. මේක equal වෙනවා උදාසීන පරමාණුක ගන්න number of electrons ගන්නට equal වෙනවා. So then the mass number is the number of protons and neutrons present in the atom. එතකොට atom එකක් ඇතුලේ
තියෙන ප්‍රෝටෝන ගානේ නියුට්‍රන්ස් ගානේ එකතුවට තමයි අපි කියන්නේ mass number කියලා. Okay, then this example. Can you all see this? Here, for the when we symbolize the atomic number in and mass number in atom, in left hand side as a subscript, we are putting atomic number. යටට වෙන්න අපි දානවා වම් පැත්තේ යටට වෙන්න atomic number. As the in the left hand side as a superscript, we are putting mass number into the atomic symbol. The atomic symbol එකේ වම් පැත්තේ යටින් දානවා atomic number එක. වම් පැත්තේ උඩින් දානවා mass number එක. ඒතර atomic number එක කියන්නේ පරමාණු ඇතුළේ තියෙන protons ගාන. එතකොට මේක equal වෙනවා පරමාණුවක් නම් atom එකක්. ඒකේ තියෙන electron ගානට. එතකොට mass number කියලා කියන්නේ protons ගානේ neutrons ගානේ එකතුව. එතකොට මේකෙන් යට තියෙන protons ගාන අඩු කරලා අපිට neutrons ගාන හොයා ගන්න පුළුවන්. We can find the number of neutrons by deducting mass number from the atomic number. So in this, according to the carbon 612 atom, atomic number is 6. So the number of protons is also 6. And the number of electrons are also 6. The mass number is given in the upper corner of the left hand side. It is 12. That means that is the number of protons plus neutrons. So number of protons we already knew. It is 6. So when we deduct that number of protons from the mass number, we can get the neutrons. එතකොට mass number එක 12යි. 12න් අඩු කරන atomic number එක 6ක්. ඒ කියන්නේ proton ගන්න. එතකොට එනවා number of neutrons are 6. So please, can you please do this? There are 4 atoms are given here. I'll give you 5 minutes. Please find the protons, electrons, and neutrons in each cases. And put it into the chat. Answers, put it into the chat, okay? Just find it. I need to make sure that whether you understood this or not. That is why I am telling you. යාලා මේකේ ප්‍රෝටෝන ගානයි ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ගානයි නියුට්‍රෝන ගානයි හොයලා මේ හැම එකකම මේ chat එකේ පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න මට ඕනි ඔයාලා හරියටම මේක තේරුම් ගත්තද කියලා බලන්න පුතේ. ඕකේ? මම ඔයාලට විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. ඔයාලට තේරුණ නැත්නම් මම ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. ඒ හින්දා ඒ විනාඩි 5 හොඳට අරගෙන මේ හතර මේ ප්‍රෝටෝන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් නියුට්‍රෝන්ස් ගන්න. මේ මුලින්ම ප්‍රෝටෝන ගන්න දාන්න කමාවක් දාලා ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ගන්න දාන්න කමාවක් දාලා නියුට්‍රෝන්ස් ගන්න දාන්න chat එකේ. එහෙම දාලා මට එවන්න. ඕකේ දැන් 10යි 3යි 10යි 10 වෙද්දි දාන්න. හදලා.
Okay, 100 and okay, this is right there for 1110. Aluminium one is okay. That means there are 13 protons, 13 electrons, and 27 minus 13 means 14 neutrons. Okay, then go for a sodium. Okay, electron 13යි, proton 13යි, neutron 14යි, 27 14. Then sodium, it is 11, 11, 12. Okay, nitrogen 7, 7, 7. Okay, lithium, it is 3, 3, 4. Okay, others also try it. Recording in progress. Recording in progress. And the other thing is, there are 109 students now. Today also only 85 students are present. I am strictly told in you that 80% attendance is mandatory. 80%වත් attendance තියෙන්න ඕනි. මම ඊයේත් කිව්වා. මොකද දැන් even if there are 109 students, only 87 participants, that means 23 are absent. Please tell the absentees to participate for the lectures, because even if it is online or physical, okay, we are taking the attendance. We can get the attendance sheet now from Zoom. So we are putting your attendance. We are marking your attendance. That is why I am telling you guys, if there are any
difficulties to participate. That means if you have any network errors or something, please let us know. ඔයාලගේ network අවුලක් හරි මොකක් හරි වෙන personal issue එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් සහභාගී වෙන්න බැරි ඒක inform කරන්න, otherwise you will be in trouble. Okay, this is first year, first semester. More to go there because there are altogether 4 years now. So that is why I am telling you guys. Please participate for the lectures. And if you can't participate this time, you can tell me any convenient time also. Then I can do the lectures in evening or night also. It will be totally okay for me. If you have any difficulties to join on this time, in this time, please let me know. I think Sanka, who is the batch representative, please let me know. Sanka, if there are ළමයින්ට difficulties තියෙනවා නම් මේ වෙලාවට join වෙන්න බෑ කියලා හිතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කියන්න මට inform කරන්න කියලා. මට රැක වුණත් හවසක වුණත් ඔයාලට convenient time එකක මේ online lecture එක දාගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් කතා කරලා කියන්න මොන හරි issue එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවට join. ඔව්. I will ask them and ඔව් let කියන්න පුතේ. you know. I will ask them and let you know, miss. මට හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. මට text එකක් දානවද? Okay. Okay. Tell me පුතේ. කියන්නකෝ. I can't hear you properly. Can you put the message? Puta, please put the message. මට message එකක් දාන්නකෝ. I think my internet connection is bit unstable. That is what I can't hear you. I think you don't Recording stopped.
Recording in progress. Recording in progress. Okay, sorry guys. Sorry for the interruption. Okay, accidentally I muted my audio. So can you hear me now? So Raviru Punsara. පුතා ප්‍රෝටෝන්ස් නියුට්‍රන්ස් ගාන සමාන වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත් ප්‍රෝටෝන්ස් ගානයි ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ගානයි උදාසීන පරමාණුක සමානයි අයන් වල එකන වලට යනකොට මේවා එතකොට නියුට්‍රන්ස් ගත්තාම නියුට්‍රන්ස් ගාන ගන්න හැම වෙලෙම මෑස් නම්බර් එකෙන් ප්‍රෝටෝන ගාන ඒ කියන්නේ ඇටොමික් නම්බර් එක අඩු කරනවා තේරුණාද sorry guys then for the nitrogen, number of proton is 7, number of electron is 7, and number of neutrons 14 minus 7 is also 7. Okay. Protons and Raviru Punsara protons ganai electrons ganai samanai udasina paramanu ke හැම වෙලෙම. Then with lithium, number of proton is 3, number of electron is 3, and number of neutrons is 7 minus 3, 4. Then we'll move on to the another slide. Isotopes. Singaling කියනවා මේවට සමස්ථානික කියලා. And you all learned this in your O levels also. Because that means there are some atoms with identical atomic numbers but different in mass numbers. ඒ කියන්නේ atom සමහරක් ඒවා තියෙනවා. එයාලගේ atomic numbers සමානයි. ඒ කියන්නේ number of protons are equal in each instance. But mass number is different. That means number of neutrons are different. Then hydrogen example for hydrogen, there are 3 hydrogen, there are 3 isotopes. Check in the left hand side lower corner. It is always 1. Atomic number is 1. But
atomic number is 1, but mass number is different. 1, 2, 3. The one is called. So, can you see this, guys? When we talk about this, for the protium, it is the only atom, it is the only isotopes present in the universe which doesn't have neutron. Hydrogen වල තියෙන protium කියන isotope එක විතරයි. Other all have neutrons. Okay? Did you get this, guys? Then chlorine also the same. Chlorine, there is one chlorine which has 35 as the mass number, and the other has 37 as the mass number. So carbon also has 3 isotopes: carbon 12, carbon 13, and carbon 14. So isotopes means isotopes has same atomic number, identical atomic number, but it is different in the mass number. Okay, then we'll move on to the next slide. Ions. Okay, ions. There are 2 types of ions. Ion ගත්තහම ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. One is cation, other one is the anion. Okay. If we talk about the ions are made if electrons are removed from or added to an atom. Electrons අයින් කරලා හරි electrons එකතු කරලා හරි තමයි අපිට atoms හදන්න පුළුවන්. The composition of nucleus in an atom composition of nucleus does not change. In an ion. Ion එකක් ගත්තහම ion එකේ nucleus එකේ composition එක does not change. So for this one, for this sodium atom, protons, how many protons? Here 11 protons. But how many electrons? Sodium also in atom. Electrons are also 11. But neutrons, it is sodium. Recording in progress. Recording in progress. Oh, sorry. Okay, here. For the sodium plus ion, protons are 11. But cation is made from the losing electrons. Earlier there are 11 electrons, but loses 1 electron. So
Now number of electrons are 10. But neutrons are same. Okay. The atoms have, now can you understand? The ions are formed by, cations are formed by removing an electron, but it does not change the composition of nucleus. Okay, when we think about this one, this chlorine atom, the protons are 17. Electrons are 17 also in atom. And neutrons. Number of neutrons here. It is, this is the 75%. This is the highly abundant chlorine atom. So we will take it as 35 mass number. Okay, I will explain it again. Mass number, if we take the mass number is 35, 35 minus 17, okay, then I will explain this and then again I'll explain. Then this one. For the Cl minus ion. Proton. Number of protons are 17. Number of electrons are the gains and electrons. When ion is negatively charged, when we added electrons to an atom, negative ions are formed. So for chlorine, it gains the electrons. So 17 plus 1, 18. But okay, Mama, සිංහලෙන් explain කරන එක පාරක්. මෙහෙමයි ions හැදෙන්නේ electron එකක් අයින් වෙලා හරි electron එකක් add වෙලා හරි. atom එකට electron එකක් එකතු වුනහම හැදෙන්නේ anion එකක්. එයා negative charge වෙනවා. electron එකක් අයින් වෙලා හැදෙන කෙනාට අපිට positive charge කියනවා. Okay. So there are two types of ions as cations and anions. Cations are formed by removing electron from an atom. Atom එකකින් electrons අයින් කරලා තමයි cations හදන්නේ. Anions are formed with the adding electrons to the atom. So when we make a ion atom එකක් ගත්තොත් atom එක protons ගානයි electrons ගානයි සමානයි, but when it goes to the ion, that is different. Okay, always protons remain. A composition of the nucleus does not change. Can nucleus එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් වෙනස් වෙන. ඒතර proton ගානයි proton ගාන
කියලා තියෙන ගානමයි. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න ප්‍රෝටෝන්ස් ගන්නට සමාන වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක මේ පොසිටිව් වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ දැන් net charge එක. මේ බලන්න. ඒ කියන්නේ net charge එක අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ then only neutrons are participate for the mass. Only protons and electrons have the charge. So the positive charge. There are 11 positive charges. Minus 10. There are only 10 electrons. So net charge is let's wait for others to join.
Okay, can you hear me, guys? I don't know why this has happened. Sorry for the interruption. This is the last slide. Okay. So that is how we are getting the positive charge. එතකොට මේ atom එකක් ගත්තාම මේ atom එකක් positive ion එකක් වෙනකොට එයාගෙන් electron එකක් අයින් වෙනවා. ඒ අයින් වෙන electron එක proton ගන්නවත් neutron ගන්නවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට mass එකට විතරයි contribution එකක් තියෙන neutron එකේ. ඒතර charges තියෙන්නේ protons වල තියෙන්නේ positive charges 11ක් electrons වල තියෙන්නේ negative charges 10ක්. ඒතකොට net charge එක වෙන්නේ positive plus 1. යන්න එහෙම තමයි cation එකක් හැදෙන්නේ. For this one also net charge there are plus 17 and minus 18. So net charge is minus 1. Okay, that is how the charge is included. තේරුණාද කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා? If you didn't understand, please put a message. Or else we'll wind up this session now. ඔයාලට තේරුණ නැත්නම් මට කියන්න. නැත්නම් මේ session එක wind up කරමු. Hello. ඔය ෆෝන් එක ඔෆ් කරන්න මේ ඌ දන්නද අයිඩියල් මෝඩ්ස් තියෙන දන්න අපි ලොගින් හදන්නේ. ඒකෙත් මට දිවන්නේ කියලා කියන ගොඩක් කොල්ල වැඩ කරනවලු. ඒ කියන්නේ මේ proton ගාන වැඩිනේ. ධනාරෝපණ ගාන අඩුයි ඍණාරෝපණ ගාන වැඩි හින්දා එයා ධනාරෝපිතයි. එතකොට එයා cation එකක්. atom එකකට electrons fitting එකතු වෙලා හැදෙන්නේ negative charge එක. ඍණාරෝපණය. එතකොට negative charge එක. එතකොට electrons ගාන වැඩිනේ. plus වලට වඩා negative වැඩි හින්දා එයා negatively charged වෙනවා. තේරුණාද? එහෙම තමයි negative charge එකක් හැදෙන්නේ. तर electrons atom එකකට electrons එකතු වෙලා හැදෙන anion එකක් electrons අයින් වෙලා හැදෙන cations. cation කියන්නේ positive charge ඒවා anion කියන්නේ negatively charged. Okay, cations are positively charged and anions are negatively charged. That is how it happened. If you couldn't understand, please let me know again, or else I'll wind up this session and I'll put yesterday lecture note and today lecture note again to you guys into your Google groups. I'll send it to your Google group. Okay, in today, I think today evening. Then we'll meet, I think, from next Friday. I'll take 2 hours again. And batch representative in Pute Sanka, the Professor Carling, Professor Koswat is he always taking the lectures in at 10:30 Friday? හැමදාම එයා 10 මාර්ට lectures ගන්නවා මේ කවිංග සර්. එහෙම නම් දන්නේ නැහැ මිස් මේ ඊයේ තමයි පටන් ගත්තේ හරියටම. සර් දන්නේ නැතුව ඇති මගේ lecture එකක් තියෙනවා කියලා නේද? ඔව් මිස් මම මේල් එකක් දානවා සර්ට. හරි පුතා I'll discuss with him. නෑ මට 9 to 11 ඒ කියන්නේ මගේ ටයිම් එක මට දීලා තියෙන්නේ 10 to 12. ඕකේ නැත්නම් මම 10 to 12 10 to 10 8 to 10 දාගන්න. එතකොට ඕකේ මම සර් එක කතා කරන්නම් ඒක ඕකේ. එහෙනම් we'll meet
on next Friday on via online. So I'll wind up this session. Okay.